right circular, the right circular cylinder. The right circular cylinder. Okay. Right. So first I'm writing the definition, and I will explain. A right circular cylinder. A right circular. Sir, 1 minute. 1 minute, sir. Sir. Okay, sir. Continue. Okay. Today we are going to discuss the right circular cylinder. So here first I am going to write the definition, then I will explain here. A right circular cylinder. A right circular cylinder is a surface. Is a surface given by. Is a surface given by a line which intersects a fixed circle, which intersects a fixed circle, or we may call it as a, which is known as a guiding circle or guiding curve. We may call it as guiding circle or guiding curve, whatever the case may be, right? And it is perpendicular to, its plane, That is nothing but here our right circular cylinder is nothing but which is a surface only, which was a surface given by a line which intersects a fixed circle. Of course, here fixed circle means in our geometry, in our three-dimensional geometry, here a circle is nothing but always a plane is there, right? And means here my plane, right circular cylinder is like this, right? This is my right circular cylinder. Right circular cylinder, you can observe this. Okay. So here our plane is nothing but simply which has this circle. So here this angle between these two is 90 degrees, right? So simply here our plane is perpendicular to this cylinder, as well as fixed circle is nothing but this is what our fixed circle here, right? This is so my fixed circle is this, okay, right? So now a right circular cylinder is a surface which intersects a fixed circle or guiding circle, and it is perpendicular to its plane. That means this is perpendicular to this plane, okay. So such a surface is nothing but always known as a right circular cylinder, right? So here one observation we have, right? So our observation here is the normal to the plane, of the guiding circle through its center is called the axis of the cylinder. Nothing but simply here this is a plane we have, for which normal means you can get infinitely many normals to this plane. Of course, at a different on each point we can get normal, but particularly normal we to consider at the center of the guiding circle. Guiding circle యొక్క center వచ్చేసి అవుతుంది కదా, ఇక్కడ మనం నార్మల్ కన్సిడర్ చేస్తాం. That normal is nothing but your axis. Right? ఆ సెంటర్ ఆఫ్ ది గైడింగ్ సర్కిల్ నుంచి వెళ్తున్నటువంటి అదేదే లైన్ ఉందో ఆ లైన్ వచ్చేసి ఏమంటున్నాం అంటే యాక్సిస్ ఆఫ్ ది సిలిండర్. దిస్ ఈజ్ వాట్ వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ యాక్సిస్ ఆఫ్ సచ్ సిలిండర్. ఆఫ్ కోర్స్ సిలిండర్ కైనా రైట్ సర్క్యులర్ సిలిండర్ కైనా ఇదే వస్తుంది యాక్సిస్, at axis of the cylinder, right? Or axis of the cylinder.
Right. So now some more observations I am going to put. Another observation is, for example, if I have a right circular cylinder like this is my right circular cylinder, right? So here, section of a right circular cylinder and any plane perpendicular to its axis. Since this is a right circular cylinder, then I'm supposing this is my axis. Now, if you take any plane, any plane which is perpendicular to its normal, means doesn't mean that perpendicular to, sorry, which intersects the axis. This is my axis, right? So which intersects the axis perpendicular. That means plane is perpendicular to its axis, right? So then such a plane section is always called as a normal section. So here my observation is this. So section of a section means the intersection, right? Section of a right circular cylinder by any plane perpendicular to its axis is called a normal section, right? అంటే ఇక్కడ నీకు ఈ రైట్ సర్క్యులర్ సిలిండర్ ని ఏదైతే ప్లేన్ కట్ చేస్తుందో, కట్ చేసినప్పుడు ఆ ప్లేన్ ఎట్లా కట్ చేయాలి? యాక్సిస్ కు పర్పెండిక్యులర్ గా ఉండేటట్టుగా కట్ చేయాలి. అప్పుడు నీకు ఆ రైట్ సర్క్యులర్ సిలిండర్ మీద కొన్ని పాయింట్స్, ప్లేన్ మీద పాయింట్స్ కామన్ గా ఉంటాయి చూసారా? ఆ రెండింటికి, ప్లేన్ కి ఆ సిలిండర్ కి కామన్ గా ఉన్న పాయింట్స్ ఏమంటున్నాం అంటే వీఆర్ కాలింగ్ సచ్ common points which are lies on both plane as well as a cylinder as a normal section. A normal section and nothing but simply the meaning entante that is nothing but common points of a plane and a right circular cylinder. అట్లాంటి కామన్ పాయింట్స్ ని మనం నార్మల్ సెక్షన్ అని అంటున్నాం. ఓకే, దట్ ఈస్ అంటే ఇదే కాదు, నువ్వు ఏ ప్లేన్ తీసుకున్నా కూడా ఇఫ్ యు టేక్ అ డిఫరెంట్ ప్లేన్, నువ్వు డిఫరెంట్ ప్లేన్ తీసుకుంటే ఇట్లా వస్తుంది. అప్పుడు రైట్, ఇఫ్ ఐ కన్సిడర్ అనదర్ ప్లేన్ విచ్ ఇస్ విత్ ద సేమ్ ఆర్గ్యుమెంట్, దెన్ ఐ విల్ గెట్ అనదర్ నార్మల్ సెక్షన్. అప్పుడు కూడా ఇట్లా వస్తుంది. అప్పుడు కూడా కామన్ పాయింట్స్ ఉంటాయి. ఇన్ సచ్ కేస్ ఆల్సో ఐ హ్యావ్ కామన్ పాయింట్స్ అండ్ ఇన్ సచ్ కేస్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ సెట్ టు బి వాట్ నార్మల్ సెక్షన్. అంటే ఆ ప్లేన్ కట్ చేసినప్పుడు సిలిండర్ కు ప్లేన్ కామన్ గా ఉండే పాయింట్స్ అన్నట్టు, సింపుల్ గా చెప్పాలంటే. రైట్, ఫ్రమ్ దిస్ వన్ థింగ్ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ దట్ క్లియర్లీ. ఇప్పుడు ఇక్కడ నీకు ఆ ప్లేన్ ఆ సిలిండర్ ఇంటర్సెక్ట్ అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా ఆ కామన్ పాయింట్స్ అన్ని కలిసి ఏం ఫామ్ అవుతాయి చెప్పండి? మీకు ఆ కామన్ పాయింట్స్ అన్ని కలిసి ఆటోమేటిక్ గా మీకు ఏం ఫామ్ అవుతాయి అంటే సర్కిల్ ఫామ్ అవుతాయి. ఇక్కడ ఈ కేసులో కూడా సర్కిల్స్ వస్తుంది. అంటే అన్ని సర్కిల్స్, ఈ నార్మల్ సెక్షన్ ఆఫ్ ఎప్పుడైనా కూడా సర్కిల్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది. రైట్, సో దట్ ఈస్ వాట్ అవర్ అబ్జర్వేషన్ హియర్. క్లియర్లీ ఆల్ ది normal sections of a right circular cylinder are circles having, ఇప్పుడు అవి సర్కిల్స్ అంటున్నాం. ఆ సర్కిల్స్ కూడా ఇవేంటి సర్కిల్స్ అంటున్నాం. రైట్, ఆ సర్కిల్స్ కి రేడియస్, ఆ సిలిండర్ రేడియస్ రెండు కూడా ఏమైతాయి అక్కడ సేమ్ అవుతాయి. రైట్, సో సర్కిల్స్ హ్యావింగ్ ది సేమ్ రేడియస్, which is also called the radius of the cylinder.
radius of the cylinder. So here what is our observation is, ఎప్పుడైతే నార్మల్ సెక్షన్ వస్తుందో ఆ నార్మల్ సెక్షన్ వచ్చినప్పుడు ఆ సర్కిల్స్ వస్తున్నాయి కదా, సర్కిల్స్ యొక్క రేడియస్ ఆఫ్ సర్కిల్స్, రైట్, రేడియస్ ఆఫ్ సర్కిల్స్ is same as the radius of the cylinder. That is what our observation, right? So it is nothing but what it is, doesn't mean that is radius of the circular right circular cylinder, radius of the right circular cylinder is equals to radius of a guiding curve, radius of a guiding curve and radius of the guiding curve and the axis of the cylinder, the axis of the cylinder is a line passing through the center of the circle, and hence of the sphere and perpendicular to the circle So the radius of the right circular cylinder is same as radius of the right circular cylinder is same as radius of the guiding curve, and the axis of the cylinder is a line passing through the center of the circle. చూడండి ఇక్కడ కూడా అబ్జర్వ్ చేయండి, ఆ సర్కిల్ యొక్క సెంటర్ నుంచి పాస్ అవుతుంది చూడండి మనకు యాక్సిస్ అనేది. దట్ ఈస్ వాట్ అబ్జర్వేషన్ హియర్. Hence it is of the sphere and as well as the perpendicular of the circle, right? So that is what the observation. While solving problem, this idea is useful for us. దాని కొరకు మనం ఇంత అని కాదు, ఈ ఐడియా ఇంపార్టెంట్ జామెట్రికల్ గా, రైట్? So now one more observation here is the length of the perpendicular, the length of the perpendicular from any point on a right circular cylinder, to its axis is equal to its radius. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే length of the perpendicular from any point to the axis of the right circular cylinder అంటున్నాడు. అంటే ఇక్కడ చూడండి, now this is my right circular cylinder, right? ఇది నా రైట్ సర్క్యులర్ సిలిండర్, యాక్సిస్ ఉంటుంది, రైట్? దిస్ ఈజ్ మై యాక్సిస్, రైట్? ఈ రైట్ సర్క్యులర్ సిలిండర్ కి ఏదైనా రైట్ సర్క్యులర్ సిలిండర్ మీద ఏదైనా ఒక పాయింట్ తీసుకోండి. ఆ పాయింట్ నుంచి ఈ దానికి యొక్క యాక్సిస్ కి సంబంధించిన ఫుట్ ఆఫ్ ది పర్పెండిక్యులర్ కి ఈ డిస్టెన్స్ అనేది నథింగ్ బట్ రేడియస్ అవుతుంది. This is nothing but radius of the cylinder అవుతుంది, as well as which is nothing but perpendicular distance. This is same as the perpendicular distance from I'm supposing this as a P, right? Right. So I'm supposing it as a Q. So perpendicular distance of P is a point on the cylinder here to the foot of the perpendicular Q on axis.
right? So that is what here. Length of the perpendicular is same as the radius of the cylinder. That is what our observation here, right? So length of perpendicular is same as the radius of this cylinder. That is what the observation. Okay. Right. Now we are going to take a equation of a right circular cylinder. Right. Our next formula is equation of a right circular cylinder. Equation of a right circular cylinder. Okay. So now the equation of ఇవి కొద్దిగా మీరు బై హార్ట్ చేయాలండి కొద్దిగా ఫార్ములా లాగా. The equation of the right circular cylinder whose axis is the line x minus alpha by L equals to y minus beta by m equals to z minus gamma by n. Axis యొక్క లైన్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చాడు. అండ్ whose radius is r is given by, అంటే రేడియస్ ఇచ్చాడు నీకు. అంటే ఇక్కడ మనకు ఉంది కదా ఈ రైట్ సర్క్యులర్ సిలిండర్ ఉంది కదా, ఈ రైట్ సర్క్యులర్ సిలిండర్ కి ఏమి ఇచ్చాడు మనకు, ఇట్లా ఇది యాక్సిస్ కదా, ఈ రేడియస్ ఇచ్చాడు. రేడియస్ is given by some r, whereas the equation of this axis, ఈ యాక్సిస్ యొక్క లైన్ ఈక్వేషన్ ఏంటంటే axis equation is, right, axis equation is given by, I mean line కదా, అది వచ్చేసి x minus alpha by L, y minus beta by m, z minus gamma by n. These two things were given to us. సో నేను లాస్ట్ క్లాస్ లో ఒకటి చెప్పాను చూడండి, పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఫ్రమ్ ఏ పాయింట్ టు ది లైన్ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ అని ఒక ఫార్ములా ఇచ్చాను చూసారా, ఆ లాజిక్ ఇక్కడ యూజ్ చేస్తామండి. చేసి రైట్ సర్క్యులర్ సిలిండర్ కి డైరెక్ట్ గా ఈక్వేషన్ మనం డిరైవ్ చేసాం. యాక్చువల్గా లాస్ట్ క్లాస్ లో లాస్ట్ ఫార్ములా ఒకటి ఇచ్చి వదిలేసాను, అదే ఇక్కడ వాడతాం యాక్చువల్, రైట్. సో నౌ ఫార్ములా ఈజ్ దిస్ వన్, రైట్. Whenever these two things are given, only మనకు యాక్సిస్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చాడు, లైన్ ఈక్వేషన్, రేడియస్ ఇచ్చాడు, సిలిండర్ యొక్క రైట్ సర్క్యులర్ సిలిండర్ యొక్క రేడియస్ ఇచ్చాడు. ఇస్తే అప్పుడు ఆ రైట్ సర్క్యులర్ సిలిండర్ యొక్క ఈక్వేషన్ కు ఫార్ములా ఏంటంటే x minus alpha whole square plus y minus beta whole square plus z minus gamma whole square minus L into x minus alpha plus m into y minus beta plus n into z minus gamma whole square whole by L square plus m square plus n square, which is equals to r square. So this is the formula for the right circular cylinder equation. The right circular cylinder equation కావాలి అంటే 3 things ఉండాలండి. ఏంటంటే ఒకటి రేడియస్, రైట్, we should have know రేడియస్. నెక్స్ట్ ఆల్ఫా లైన్ ఇవ్వచ్చు, లేకుంటే ఆల్ఫా బీటా గామా ఇలా ఇచ్చిన పర్లేదు, ఎల్ఎంఎన్ ఈ 3 ఉంటే చాలు, లేదంటే లైన్ ఈక్వేషన్ సరిపోతుంది. ఉంటే డైరెక్ట్ గా ఫార్ములా సబ్స్టిట్యూట్ చేసి మనం రైట్ సర్క్యులర్ సిలిండర్ ని సాల్వ్ చేయాలి. యూ కెన్ reduce the right circular cylinder equation, right. So now what is the formula? X minus alpha whole square plus y minus beta whole square plus z minus gamma whole square minus L into x minus alpha plus m into y minus beta plus n into z minus gamma whole square by L square plus m square plus n square equals to r square. Don't confuse LMNs or DCs guys are right there. L square plus m square plus n square 1. Again I am repeating. ఇక్కడ ప్రతిసారి అవి ఎల్ఎంఎన్ కావచ్చు, అవుతే 1 అవుతాయి, లేదంటే ఇక్కడ వితౌట్ లాస్ ఆఫ్ జనరాలిటీ ఎట్లా ట్రీట్ చేస్తారు అంటే ఎల్ఎంఎన్స్ ఆర్ ది
direct proportional to LMN లాగా తీసుకుంటారు. అంటే ఇండైరెక్ట్ వాడిని ఇక్కడ డిఆర్స్ లానే సపోజ్ చేస్తుంటారు. రైట్. సో ఎనీయో అలా కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి కొద్దిగా. రైట్. సో నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సాల్వ్ ప్రాబ్లమ్స్. రైట్. My problem is problems. First problem is find the equation of the right circular cylinder of radius 2 whose axis is the radius 2 whose axis is the line x minus 1 by 2 equals to y minus 2 by 2 equals to z minus 2 by 2. ఇక్కడ మనకు రైట్ సర్క్యులర్ సిలిండర్ కి ఏమి ఇచ్చాడు? ఇక్కడ మనకి రేడియస్ ఇచ్చాడు. రైట్. రైట్ సర్క్యులర్ సిలిండర్ కి రేడియస్ ఇచ్చాడు. వీఆర్ గివెన్ రేడియస్ ఆఫ్ ది రైట్ సర్క్యులర్ సిలిండర్. ఇది రేడియస్. దిస్ ఇస్ వాట్ వీఆర్ గివెన్. రైట్. రేడియస్ ఇచ్చాడు. నెక్స్ట్ ఏమి ఇచ్చాడు? యాక్సిస్ ఇచ్చాడు. సేమ్ ఇంత ముందుకు ఇచ్చాము. ఎక్స్ మైనస్ ఆల్ఫా బై y minus beta by m equals to z minus gamma by n. These two things are given to us, through which we to calculate what? We to calculate right circular cylinder equation. Right. So ikkada what we are given radius, we are given as a, right, we are given radius r is given as a 2, and we are also given that what? We are also given that alpha beta gamma. Right, alpha beta gamma ఏమి ఇచ్చాడండి? is nothing but 1 2 2. Right, alpha beta gamma 1 2 2, whereas LMN given by 2 2 2. Right. So therefore, what about the right circular cylinder equation? Just now I gave the formula. Right circular cylinder equation is a formula ఏంటంటే x minus alpha whole square అంటే x minus 1 whole square plus y minus beta whole square plus z minus gamma whole square minus L into L అంటే 2 into x minus alpha plus m into m అంటే 2 ఇక్కడ again y minus beta plus n into, right, z minus gamma, right, whole square by L square plus m square plus n square, that is a 4 plus 4 plus 4 is equals to what? Radius. Radius is given by what? Is equals to 2 square, which is also 4. Right, 2 square, which is given as 4. Now I'm taking LCM. I can write a 4 plus 4 8 for 12. So 12 into x square plus y square plus z square minus 2x minus 4y minus 4z plus 1 plus 4 plus 4 minus 2x plus 2y plus 2z minus 2 minus 4 minus 4 whole square is equals to what? Is equals to 48. Now you have to simplify this. Right? Idantha simplify chesam anukondi. You should get the answer. X square plus y square plus z square plus 2x minus y minus simplification and idantha, right, y minus z minus xy minus yz minus zx plus 5 equals to 0.
right? So this is the answer for this problem. Okay. సో సింపుల్ అండి. రైట్ సర్క్యులర్ సిలిండర్ ఈక్వేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఫార్ములా ఒకటి గుర్తుపెట్టుకుంటే డైరెక్ట్ గా వస్తుంది. కాకపోతే ఆ జామెట్రికల్ గా ఫిగర్ ఐడియా ఉండి దాని మీనింగ్ ఐడియా ఉంటే మనకు ఆ రేడియస్ ఇంకోలాగా చెప్తాడు, లేదంటే ఆ యాక్సిస్ ఆఫ్ ద లైన్ ఇంకోలాగా చెప్తాడు, ఆల్ఫా బీటా గామా చెప్తాడు. ఆ వే ఆఫ్ గివింగ్ ది వాల్యూస్ ఆఫ్ ఆల్ఫా బీటా గామా ఎల్ఎంఎన్ అండ్ రేడియస్ మే బి డిఫరెంట్. బట్ ఆ క్వశ్చన్ నుంచి మనం ఈ వాల్యూస్ ఐడెంటిఫై చేయగలిగితే చాలా ఈజీగా కొట్టేయచ్చు మనకు ప్రాబ్లమ్, రైట్? ఓకే. సో నౌ మై నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ సేమ్. Next problem number 2 is find the equation of the right circular cylinder of radius 2 and axis and whose axis is x minus 1 by 2 equals to y by 3 equals to z minus 3 by 1. So same మీరు చేస్తే here what about alpha? R is what? What is your R in this case? We are given radius as 2 and alpha beta gamma nothing but 1 0, whereas LM means nothing but what? Nothing but 2 3 1, right? Just మనం ఇంతకుముందు లాగా ఫార్ములా అప్లై చేసాం అనుకోండి, right? Equation of the right circular cylinder is formula apply is what? X minus alpha whole square plus y minus beta whole square plus z minus gamma whole square minus L into x minus alpha whole square plus m into formula ఒకటి మీరు బ్రాకెట్ చేయండి, right? Plus n into z minus gamma whole square whole by L square plus m square plus n square is equals to r square. If you substitute here, right, that is x minus 1 by 2 whole square plus y square plus z minus 3 whole square into L means 2 into x minus 1 whole square plus 3 into y square plus 1 into z minus 3 whole square by L square, m square, n square. That is 4 plus 9 plus 1 is equals to 4, not 2 square. So I'm simplifying this. Then simplifying this, you will get the final answer as 10x square plus 5y square plus 13z square. కొద్దిగా ఏమైనా క్యాలిక్యులేషన్ ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి, ఏమైనా ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఏమైనా ఉన్నప్పుడు కొద్దిగా కరెక్ట్ చేసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ ఐఎమ్ గివింగ్ రైట్ ఆన్సర్. బట్ ప్లీజ్ చెక్ ఒకసారి నేను చెక్ చేశాను. ఎనీయో minus 74z plus 59 equals to 0, right? Okay. So now I'm going to formula Krishna Prasad wrong rasana formula x minus alpha whole square y minus beta z minus gamma into, oh yes, thank you Krishna Prasad garu. That whole square is here, not here. I think, is it okay Krishna Prasad garu? Right? Correct. First problem I made it correct, but here, right, I think it is okay now. Yes, okay. Indraj asking any shortcut for this problem, sir? Right. Indraj garu మీరు అడుగుతున్నది షార్ట్ కట్ అంటే ఇంకా దీనికి
ఎనీ పాయింట్ అండ్ సిలిండర్ కూడా ఏమి ఇవ్వలేదు. I think as per my knowledge, we are not getting any shortcut in it. Right? But ఇదే ఈజీ చేయొచ్చు, ఇది మ్యాటర్ ఆఫ్ 4 minutes 3 minutes ప్రాబ్లమ్ ఇది స్ట్రైట్ అవే. రైట్, ఓకే. Anyhow, I'm going to take another problem which is almost similar, but basic idea is different. That is what I am going to put in front of you. Find the equation of a circular cylinder. అంటే ఇక్కడ మీనింగ్ రైట్ సర్క్యులర్ సిలిండర్ అనేది ప్రాబ్లం ఇట్లా ఇచ్చారు కదా అని చెప్పేసి అనుకోకండి. రైట్ సర్క్యులర్ సిలిండరే whose guiding curve we have less than 1 minute for one question. Yes, actually less than 1 minute అంటే మీనింగ్ అదే యావరేజ్ గా తీసుకుంటే కానీ కొన్ని క్వశ్చన్స్ స్ట్రైట్ అవే 10 seconds లో కూడా చేసే ఉంటాయండి. ఇక్కడ కూడా ఇది మేము ప్రాక్టీస్ చేస్తే 1.5 minutes లో చేయొచ్చు. ఇది whose guiding curve is జామెట్రీలో కూడా మీకు ఒక 12 నుంచి 15 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారంటే ఆల్మోస్ట్ 6-7 ప్రాబ్లమ్స్ మ్యాటర్ ఆఫ్ 10 or 20 seconds లో క్లియర్ అయిపోతాయి. అట్లీస్ట్ 50% ప్రాబ్లమ్స్ క్లియర్ అవుతాయి. రిమైనింగ్ వాటికి ఈ టైంని అక్కడ కొద్దిగా చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఎందుకంటే లెవెల్స్ ఉంటాయి కదా, బ్లూమ్ స్టాక్స్ అనేవి లెవెల్స్ లో ఇస్తుంటారు కదా జనరల్ గా. రైట్, సో ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 9, x minus y plus అంటే అట్లాంటి బ్లూమ్ స్టాక్స్ అని 100% వెళ్ళాలని లేదు, బట్ వాళ్ళకి తెలుసు టైం ఫ్రేమ్ కూడా వెళ్ళేటట్టుగానే ఇవ్వాలని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉంటాయి. రైట్, సో ఎనీహౌ హియర్ రైట్ సర్క్యులర్ సిలిండర్ అలాగే ఇక్కడ గైడింగ్ కర్వ్ ప్లేస్ లో ఏమి ఇచ్చాడంటే స్పియర్ ఇచ్చాడు. ఇది ఈ స్పియర్ వచ్చేసి దిస్ ఈజ్ మై స్పియర్ అంటే ఇక్కడ దీన్ని మన స్పియర్ ఇది. రైట్, దీనికి ఒక ప్లేన్ కూడా ఉంది, ఇది మన ప్లేన్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఎప్పుడైతే ఈ స్పియర్ ఈ ప్లేన్ కట్ అయిందని అక్కడ సర్కిల్ వస్తుంటుందండి. రైట్, సో ఎనీహౌ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఆ స్పియర్ రేడియస్, సర్కిల్ రేడియస్, సిలిండర్ రేడియస్ అన్ని ఈక్వల్ అవుతాయి చూడండి. అంటే ఇక్కడ నీకు బికాస్ ఆఫ్ దట్ నేచర్ ఆ రేడియస్ అనేది ఈక్వల్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుంది, వాట్ ఇస్ ద రేడియస్ దీని నుంచి వాట్ ఇస్ ద రేడియస్, రైట్, రేడియస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాట్, సింప్లీ 3. రైట్, సో r square equals to 9 implies r equals to 3. Right, r equals to 3. Right, and where this is because of 1. From 1 I'm getting this, I'm supposing as 1, this I'm supposing as 2. Right, so now I'm comparing 2 with this standard structure. Why 2 is nothing but simply lx plus my plus nz plus some c equals 0. అలా కంపేర్ చేస్తే నీకు యూఆర్ గెటింగ్ l equals to 1, m equals to -1, n equals to 1 and c is equals to -3. So therefore substitute in the formula యాక్సిస్ మీద పాయింట్ కూడా వస్తుందండి. యాక్సిస్ మీద పాయింట్ వచ్చేసి ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఆల్ఫా బీటా గామా ఒక వచ్చేసి x మైనస్ ఓ అవుతుంది. రైట్, 0 0. So now you go with your formula and get the solution. యాక్సిస్ మీద పర్టికులర్ పాయింట్ అయితే అవుతుంది, కానీ మనకు ఆ కేసులో ఏం తీసుకుంటాం అంటే ఈ కేసులో జనరల్ పాయింట్ సపోజ్ చేస్తుందండి. జనరల్ పాయింట్ వచ్చేసి పాయింట్ 1 చేస్తుంది. It is suppose my general point as a x1 y1 z1 ఇలా తీసుకున్నాకంటే ఇక్కడ తోటి
radius of circle is of course because here we are getting this perpendicular distance from the origin to the given plane and చెప్పేసి ఇది వస్తుందిలేండి. ఇంత lengthy problem I'm not expecting. I don't want to discuss this much problem. Please neglect this ఎందుకంటే almost it takes 2 pages, right? Right, because of alpha, beta, gamma general points suppose చేస్తాము, then determinant method లో వెళ్ళిపోతున్నాం ఇక్కడ మనం. ఆ determinant method లో వెళ్ళిపోయి ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది సర్క్యులర్ సిలిండర్ కి వచ్చేసి సింప్లిఫై చేస్తున్నాం, right? Please neglect this one, right? So anyhow, just I'm leaving one problem to you and can solve this. Third problem is find. ఇంతకుముందు చేసింది ఒకవేళ కావాలి అనుకుంటే మీరు ఒకసారి శాంతినారాయణ చెక్ చేయండి, అది ఇంతకుముందు ప్రాబ్లమ్ సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ లో ఉంది, మీరు అక్కడ చూడవచ్చు, పేజ్ నెంబర్ 208 లో ఉంటుంది. అది ఇంతకుముందు నేను రబ్ చేసిన ప్రాబ్లం, బట్ ఐఎమ్ నాట్ ఎక్స్పెక్టింగ్ దట్ మచ్ ప్రాబ్లమ్స్, అంత పెద్ద ప్రాబ్లమ్స్ ఏం రావు అవి. ఫైండ్ ది ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది right circular, find the equation of the right circular cylinder of radius 2, whose axis passes through the point 1, 2, 3 and has direction cosines proportional to 2 minus 3 6. 2 minus 3 6. Okay, so this is the problem. So just hint ఇస్తున్నా, చెక్ చేసుకోండి. ఇంత ముందులాగా అంటే యాక్సిస్ మీద పాయింట్ ఇచ్చాడు, యాక్సిస్ మీద పాయింట్ ఇచ్చాడు అంటే నథింగ్ బట్ దిస్ ఈజ్ యువర్ ఆల్ఫా బీటా గామా. సో యువర్ ఆల్ఫా బీటా గామా ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్? ఆల్ఫా బీటా గామా ఈజ్ నథింగ్ బట్ సింప్లీ 1, 2, 3. ఇక్కడ ఎల్ఎంఎన్ వాల్యూస్ వచ్చేసి 2 minus 3 6 and the radius r is given by 2. So apply formula and get the answer, right? Try to get the answer for this problem. Okay, right. So now with this I'm going to wind up my syllabus for solid geometry. Right. In next 1 or 2 classes I will discuss definitely previous question paper problems only, JL as well as DL problems, right? So however just I'm going to read just for example, one problem is the equation of the cylinder whose generators are parallel to and whose guiding curve is the ellipse, right? Find the enveloping cone. ఇక్కడ మీకు సాలిడ్ జామెట్రీలో అప్ టు స్పియర్స్ వరకు 80% ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. కోన్స్ సిలిండర్స్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ 20% ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది. హార్డ్లీ 12 క్వశ్చన్స్ అంటే ఒక 2-3 క్వశ్చన్స్ మాత్రమే రిమైనింగ్ కోన్స్ అండ్ సిలిండర్స్ నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. ఎందుకు అంటున్నాను అంటే ఇక్కడ టైం టేకెన్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఇక్కడ వాటికి, కాబట్టి ఫోకస్ అంతా కూడా మాక్సిమం ప్లేన్స్, డైరెక్షన్ కోసైన్స్, డైరెక్షన్ రేషియోస్, ప్లేన్స్, లైన్స్, స్పియర్స్ లోకి వెళ్ళిపోతాడు, రైట్? However, I will discuss previous question papers in the next class. With this, I am going to wind up my session for today. Do you have any doubts?
ఇంద్రజ గారు మీరు అడిగింది కరెక్టే. అది ఇంకా జామెట్రీ నాకు తెలిసి అయితే ఎవరైనా చెప్పండి షార్ట్ కట్ ఉందా అని అడిగారండి ఇంద్రజ గారు. ఎవరికైనా ఐడియా ఉందా? ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లం చేస్తున్నప్పుడు అడిగారు. ప్రాబ్లం 1 ఆర్ 2 ఆర్ ఎనీథింగ్ రైట్ సైడ్ లో సిగ్నల్‌కి. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. చెప్పండి. అదే సార్ ఇక్కడ ఫార్ములా అయితే గుర్తుంటది కానీ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు కొంచెం లెంతీగా ఉంది కదా సార్, అందుకని అడిగాను. చెప్పాలంటే సింప్లిఫికేషన్ కూడా కొంత లాజిక్ గా పోతే ఈజీ సింప్లిఫికేషన్ కామన్ తీసేటం వస్తాయండి. అంత ఈజీగా ఉండేటట్టుగానే చూస్తారు. అంత ఇబ్బంది పడకపోవచ్చు అని నేను అనుకుంటున్నాను. అక్కడనే ఉండండి. ఇప్పుడు కృష్ణప్రసాద్ గారు చెప్పారు కానీ నేను కరెక్షన్ ఇక్కడ చేయలేదు. అదే గారు ప్రాక్టీస్ చేయాలండి. సార్ ఎవరు మా Swami sir, thank you. సార్ Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much, sir. ఓకే సార్. ఒక 1 minute సార్ Okay. ప్లీజ్. నీ అన్నం ఉంది, ఆయన తింటాను పెట్టుకోసుకుంది. ఒక్క ముక్క పెట్టుకో మరి. In next class we will discuss previous question papers. Okay, thank you అండి ప్రియాంక గారు. ఓకే నాగే సార్, థ్యాంక్ యూ Thank you, సార్. sir. Thank you very much, sir. Thank you so much, sir. సార్ పీడిఎఫ్ అవుతుంది సార్. రైట్. ఓకే Save థ్యాంక్ యూ. PDF save చేయండి. అయిపోయింది సార్. Okay, sir. థ్యాంక్ యూ సార్. లీవ్ అవుతున్నాను నాగే సార్. Okay, sir. Really good. With this, we wind up today's session.